PAN from GCash to RCBC bank account with the new transaction fee. So sa pag-transfer naman ng PAN to RCBC bank account from GCash ay nabago na ang kanyang transaction fee from 15 pesos down to 10 pesos na lang. Kaya i-check natin kung talagang nabago na siya or bumaba na. Kaya kung hindi mo kabisado kung paano yan gawin, then stay tuned ka lang at start na natin. So ang next step ay kailangan mo lang mag-login or i-open mo lang dito yung GCash app and then i-click mo lang. And then once pag-login ka na, so dito lang sa ating GCash profile homepage, and then kailangan mo lang itap dito yung transfer. And dito na tayo sa next step na bank transfer, and then kailangan mo lang i-select dito yung local transfer, and then i-click mo lang. And then dito na tayo sa bank transfer. Okay, so para mas mabilis natin mahanap dito yung RCBC Descartes, so pwede na natin itong i-search dito lang sa kanyang searching address bar dito lang sa gitna. So i-click mo lang, and then kailangan mo lang i-type dito yung RCBC. Ayan, and then once na-type mo na yan, kailangan mo lang i-tap dito yung searching. Okay, so mag-a-appear naman kaagad dito sa baba na makikita mo dito na RCBC/Descartes, and kailangan mo lang itong i-select, and then i-click mo lang. And dito na tayo sa another step na bank transfer. And then, dito kailangan lang natin ilagay dito kung magkano yung ita-transfer natin na amount. Okay, so ilagay lang natin dito yung amount. Okay, so once nilagay mo na dito yung amount, dito na tayo sa pag-enter ng receivers ng account name na full name. So dito naman sa pag-enter ng account name, so first name, middle name, and then yung last name. So either capital letters man yan or small letters, pwede po yan, basta tama yung details, and then fill out lang natin. At once nilagay mo na dito yung receiver na account name, and then dito na tayo sa pag-enter ng account number. So dito naman ay kailangan natin i-enter dito yung ating 16-digit na RCBC savings account number. So kasama po yung 6 na 0 followed by yung another number mga kaibigan. So total 16-digit po yan. And then fill out lang natin. At once nilagay mo na dito yung receivers ng account number na 16-digit, so kailangan mo lang i-double check yung account name and then yung account number. And then dito naman sa kanyang send receipt, so optional lang naman itong kanyang email address. And dito naman sa baba, so makikita mo na dito na talagang nabago na yung transaction fee na GCash. So makikita mo dito na 10 pesos fee will be charged per transactions. Okay, so kailangan mo na i-double check yung all details na nilagay mo dito. Kapag okay na, kailangan mo lang i-tap dito yung send money. And then dito na tayo sa last step. So kailangan lang natin i-double check for the confirmations. So transfer to, so account name and then account number ng RCBC na savings account natin. And then makikita mo naman dito na via Instapito, so real time agad-agad. And then you're about to transfer. So kailangan dito ay ma-extra balance ay yung GCash dahil separate po yung kanyang transaction fee. So makikita mo naman dito na na-add na yung kanyang transaction fee na 10 pesos. So confirm transactions will not be refunded. Please make sure that the account details and amount are correct. So I confirm that the details are correct kapag sa palagay mo okay na lahat, and then kailangan mo lang i-check dito yung box, and then dito naman sa baba kailangan mo lang i-tap dito yung pay. And then kailangan lang natin i-enter dito yung 6-digit na OTP para ma-authorize natin yung transactions. Ayan, so once na-enter mo na dito yung 6-digit na OTP na na-receive mo sa registered na GCash number mo, and then kailangan mo lang i-tap dito yung submit. Ayan, so makikita mo naman dito na bank transfer complete. So all details nandito naman, and then napakabilis lang talaga na mag-transfer galing lang dito sa ating GCash wallet to RCBC savings account. Ayan, so naka-receive na tayo dito ng text message ni RCBC. Okay, so back lang tayo. And then i-open lang natin dito yung ating na-receive na text message ni RCBC. Ayan, so makikita nyo naman na napakabilis talaga mag-transfer. So an inward remittance amounting. Ayan, so makikita mo naman dito yung amount na nilagay natin from account number galing lang dito sa ating GCash. Okay, so napakabilis lang talaga, napaka-easy lang. And then bumaba na yung transaction fee. So from 15 pesos to 10 pesos na lang. Alright, so ganun lang po kasimple, and hope na nakapagbigay ako ng konting kalaman at guide tungkol sa GCash app tutorials. Thank you guys, and see you in my next tutorials.